Hello everybody and welcome to Gap Languages. In this video, we'll be going through an interesting short story in Persian. First, I will read the story for you and then we'll break down the key words and phrases. This way, you will not only understand the meaning but also get familiar with the sentence structure. Are you ready? Let's get started. در یک روز گرم تابستان زن به نام پریسا تصمیم گرفت به بازار بره تا میوه بخره. او وارد یک دکان میوه فروشی شد که صاحبش مرد فریبکار به نام قاسم بود. پریسا نگاهی به میوه ها انداخت و متوجه شد بعضی از اونا کم خراب هستند. اما قاسم کوشش کرد میوه های خراب در خریده بندازه و به او بفروشه. در همین لحظه یک پسر جوان به نام امیر که در دکان میوه فروشی بود به پریسا نزدیک شد و گفت: خانم، متوجه باشین این میوه ها تازه نیستند. پریسا با لبخند از امیر تشکری کرد و با قاسم صحبت کرد. آقای قاسم، چرا میخواین میوه های خراب به من بتین؟ لطفاً میوه های تازه به من بتین. قاسم که خجالت کشیده بود عذرخواهی کرد و بهترین میوه ها را به خانم پریسا داد. نتیجه داستان: همیشه در خرید دقت کنید و اگر چیز اشتباه بود با احترام حرفتان بزنید. Alright everybody, now it is time to break down the key words and phrases into English. So first I'm going to read each sentences again one more time. And then after that I explain them in English. So this way you will understand the keywords and also you will get familiar how to structure the sentences. Alright everybody, and please don't forget to hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you want to be notified for more contents like this, you can turn the bell icon on so you'll be notified when there is a new lesson uploaded on our YouTube channel. Alright everybody, let's get the ball rolling. Okay everybody, so the title of this lesson is خرید هوشمندانه. خرید هوشمندانه, so that means or that translates as smart shopping. Okay, در یک روز گرم تابستان. So in a day, در یک روز means in a day, in a hot summer day. زن به نام پریسا, women named پریسا تصمیم گرفت. تصمیم گرفتن is decided. She decided به بازار بره, to go to the market تا میوه بخره. So she could buy some fruits. او وارد یک دکان میوه فروشی شد. وارد دکان میوه فروشی شد. So this translates as she entered into a fruit selling store. که صاحبش مرد فریبکار به نام قاسم بود. So صاحبش means it is owner. It was a man, it was an dishonest person named Qasim. So his name was Qasim, but this salesperson was he was a dishonest person. I can say he was a dishonest fruit seller. پریسا نگاهی به میوه ها انداخت. نگاه انداختن is to take a gander, to take a look at something. به میوه ها انداخت. She looked at the fruits و متوجه شد. And she noticed بعضی از آنها کم خراب هستند. Some of them or some of the fruits are rotten. خراب هستند, it means they were rotten. اما قاسم کوشش کرد. But قاسم tried میوه های خراب در خریده, or in spoken we say خلطه, بندازه. So she could put the rotten fruit or the bad fruits into a bag و با او بفروشه, and to sell to her. با او بفروشه it means to sell to her. So what to who? To the women named Parisa. در همین لحظه means at this point یک پسر جوان به نام امیر, a young boy named or what is the next translation for this one? یک پسر is boy. Yeah, that is how I can translate. یک پسر جوان, a young boy named Amir در دکان میوه فروشی بود. So he was in the fruit selling shop. So he was in the shop. به پریسا نزدیک شد. He approached پریسا. نزدیک شدن here it means approach. و گفت and said, خانم, متوجه باشین. Ma'am, be careful. این میوه ها تازه نیستند. These fruits are not fresh. پریسا با لبخند از امیر تشکری کرد. پریسا with smile. با لبخند means with smile. تشکری کرد. She thanked Amir.
و با قاسم صحبت کرد and talk to قاسم. آقای now she's saying here آقای قاسم Mr. قاسم چرا میخواین میوه های خراب به ما بدین؟ Why are you willing to give me the rotten fruits? Like میخواین here is like wanting or willing to give me the rotten fruits. لطفاً میوه های تازه به ما بدین. Please give me some fresh fruits. قاسم که خجالت کشیده بود since قاسم was shy or he was embarrassed خجالت کشیده بود was embarrassed عذرخواهی کرد he apologized عذرخواهی کردن is apologize و بهترین میوه ها را به خانم پریسا داد and he gave the best fruits to خانم پریسا or مام پریسا. Okay, نتیجه داستان. نتیجه means result or literally so نتیجه داستان the result of a story but that is the equivalent of the moral of the story. نتیجه داستان means the moral of the story. همیشه در خرید دقت کنید. Always دقت کنید. Always be careful while shopping. و اگر چیز اشتباه بود if there was a problem با احترام حرفتان را بزنین. With respect talk or say your words with respect. Alright everybody, that is the end of the video. Hopefully you like this video. If you like the video, so you can definitely hit the like button and you can subscribe to our YouTube channel and support us. So if you like and subscribe to our channel, so that means or that motivate us to make more contents like these. Alright everybody, so take care. Khuda Hafiz.